welcome back, all the English warriors of the English Challenge and the audiences who are watching the show as well. Xin chào tất cả các bạn thí sinh của chương trình Thử thách tiếng Anh và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Đăng Đạt, MC của chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình số tuần này, chúng ta hãy cùng chào đón các bạn thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Đào Hải Đăng. Hello everyone, my name is Đào Hải Đăng. I'm studying in class 6B in Leguron Junior High School. My hobby are listening to music and playing badminton. I'm crazy about coding some website to upload my homework and picture on there. My favorite subject is Thai tea. In the future, I want to be a doctor because I want to help people and work in a hospital. Thank you for listening. Yes, thank you, Hải Đăng, for your very interesting introduction from you. And I hope that from a very young age, with that passion, you will learn English as well to help you to become a doctor, a good doctor in the future. And in this competition, I wish you will overcome all the challenges, answer all the questions correctly, and have the highest score. Okay? Okay. Okay, thank you Hải Đăng, and once again welcome you to the show. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Phạm Phương Dung. Hello everyone, my name is Phạm Phương Dung. I am studying at class 6C in Leguidon Junior High School. My house is in Bắc Cường Ward. I usually like to listening to music and read some books in my free time. My favorite subject is English and I hope that I will be a teacher in the future. Yes, thank you Phương Dung for coming to the show. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với thí sinh Nguyễn Đông Quân. Hello everyone, my name is Nguyễn Đông Quân. I am studying in class 6D at Kim Tân Junior High School. My house is on Ngô Kiên Street, Kim Tân Ward. I like playing video games and creating things like models or artwork. I'm good at English. My dream is to start a successful business. Yes, thank you Quân for your nice and interesting introduction. And let's say the competition today will be very interesting between you all. And once again, welcome you to the show, and you will, just like your friend, overcome the challenges of the today's competition successfully and have the highest scores. It is my wish for you, and thank you very much, Đông Quân. Chúng ta đã vừa làm quen với các bạn thí sinh sẽ cùng tham gia chương trình Thử thách tiếng Anh trong chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thí sinh sẽ cùng vượt qua 3 phần thi của chương trình. Đó là phần thi thứ nhất, 60 giây thử thách, 60 Second Challenge. Phần thi thứ hai, Tôi là ai, Career Quest. Và phần thi cuối cùng, đó là phần thi ô chữ bí ẩn, Puzzle Hunt. Nhưng trước khi đến với các phần thi, chúng ta hãy cùng làm quen với cố vấn đồng hành cùng với chương trình. Người sẽ đưa ra những nhận xét, góp ý cho các thí sinh của chúng ta. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu cố vấn đồng hành cùng với chương trình Thử thách tiếng Anh, cô giáo Lý Thị Thu Hương, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Và bây giờ các bạn thí sinh của chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi 60 giây thử thách 60 Second Challenge. Phần thi 60 giây thử thách 60 Second Challenge. Ở phần thi này, chương trình đưa ra 3 chủ đề, các thí sinh bốc thăm lựa chọn một chủ đề. Trong thời gian 60 giây, thí sinh trả lời 10 câu hỏi liên quan đến chủ đề đã chọn. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm. Ở phần thi này, ban tổ chức sẽ đưa ra 3 chủ đề. Các thí sinh sẽ lựa chọn chủ đề để trả lời. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 3 chủ đề bao gồm các thành phố ở Việt Nam, du lịch và nông nghiệp. Và bây giờ sẽ là phần bốc thăm chủ đề của các bạn. Và thí sinh đầu tiên bước vào phần thi 60 giây thử thách, đó là bạn Hải Đăng. Và chủ đề của bạn đó là Du lịch ạ. Chủ đề của Hải Đăng là du lịch. So Hải Đăng, are you ready for your 10 questions? Yes. Yes. Now, your 10 questions start. What does the name Sapa mean? Sandy Beach. Yes, correct. Which country's tourists visit Vietnam the most? Thailand.
No. What is the abbreviation for the World Tourism Organization? UNWTO. Correct. Which place is known as the City of a Thousand Flowers? Đà Lạt. Correct. How many countries can Vietnamese passport holders travel 85. to? Yes, correct. Which place in Vietnam is the most attractive to tourists? Hồ Chí Minh. Correct. How many international tourist arrivals were there in Vietnam in 2024? 7.5 million. No, it's not. Which Vietnamese dish is listed in the Oxford Dictionary? Bread. No, it's not. Which natural heritages in Vietnam are recognized by the UNESCO? Hải Đăng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Bạn đã trả lời đúng 5 trên 10 câu hỏi. Có đó mời về số điểm là 50 điểm. Xin được chúc mừng Hải Đăng. Yes, a quite great start from you. Và bây giờ sẽ là phần thi của Phương Dung. Phương Dung, giống như Hải Đăng, bạn sẽ có 1 phút để trả lời các câu hỏi của mình. Và chủ đề của bạn đó là Các thành phố ở Việt Nam. các thành phố ở Việt Nam. And Phương Dung, are you ready for your 10 questions? Yes. And now, your 10 questions start. In what year did the name Hanoi officially appear? 1831. Correct. Which centrally governed city borders another country? Huế. Yeah, that's correct. Which city was the first to have electric lighting in Vietnam? Hải Phòng. Correct. Which cities in Vietnam are classified as special class cities? Hà Nội and Hồ Chí Minh City. Yes, correct. Which was the first city established in central Vietnam? Đà Nẵng. Correct. Which border city shares the same name as its province? Lào Cai. Yes, correct. Which city has the longest name in Vietnam? Phan Rang Tháp Chàm. Correct. Which is the only province of the Central Highlands of Vietnam that has 2 cities? Lâm Đồng. Correct. And that's also the last question for you. Phương Dung đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Bạn đã trả lời đúng 8 trên 10 câu hỏi, có đó mang về số điểm là 80 điểm. Xin được chúc mừng Phương Dung. Yes, a very, very nice start from you, Phương Dung. And now will be Dong Quân's turn. And although I know your topic is, but I want you to announce it. What is that? It is nông nghiệp. Nông nghiệp, agriculture. So are you ready for that? Yes, I am ready. Yes, the topic agriculture and your 10 questions start now. Is dragon fruit a specialty of Ninh Thuận province? No. Yes, correct. What is Vietnam's ranking in the world for coffee exports? Second place. Yes, correct. Which province in the north of Vietnam has the largest area of rubber tree cultivation? Skip. Which province had the largest area of durian cultivation in Vietnam? Đắk Lắk. Yes, correct. Who is the R6 durian named after? Mr. Sauzi. That is correct. Which province produces the most salt in Vietnam? Ninh Thuận. Correct. Which province grows the most rice in Vietnam? Kiên Giang. Correct. Which province grows the most Nam Roi pomelos? Vĩnh Long. Correct. Which province is known as the rice granary? Thái Bình. Correct. What is the Vietnam's ranking in the world for cashew nut exports? First place. Yes, correct. Đông Quân đã vượt qua thử thách đầu tiên trong phần thi của mình. Bạn đã trả lời đúng 9 trên 10 câu hỏi, có đó mang về số điểm là 90 điểm. Xin được chúc mừng Đông Quân. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua thử thách đầu tiên, thử thách 60 giây. Và bây giờ là tổng kết số điểm của các bạn qua phần thi này. Hải Đăng đang có số điểm là 50 điểm. Phương Dung có số điểm là 80 điểm. Và đang tạm dẫn đầu là Đông Quân với 90 điểm. Các bạn thí sinh của chúng ta hãy cùng cố gắng hơn ở phần thi tiếp theo. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Phần thi được mang tên Tôi là ai? Career Quest. Phần 2. Tôi là ai? Career Quest. Ở phần thi này, mỗi thí sinh sẽ tự chọn một công việc, nghề nghiệp cụ thể và thuyết trình về đặc điểm của công việc đó trong thời gian 1 phút. Sau khi kết thúc phần thuyết trình, 2 thí sinh còn lại bấm chuông giành quyền đoán đó là nghề nghiệp công việc gì. Nếu trả lời đúng, ghi được 30 điểm.
Cố vấn chương trình sẽ nhận xét về phần thuyết trình của các thí sinh. Điểm tối đa cho phần thuyết trình là 100 điểm. Ở phần thi này, mỗi bạn sẽ được lựa chọn một công việc hoặc nghề nghiệp cụ thể. Sau đó sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình để giới thiệu về công việc đó. Và bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên đến từ thí sinh Phương Dung. Phương Dung, you will be the first one to deliver your talk about a profession that you want to describe. Are you ready for your 1 minute? Yes. And now will be your 1 minute to talk about your job. Your 1 minute starts. These jobs need skills, experience, and good patience. They have to help people with their health and give them the correct instruction for medications. Sometimes they have to deal with emergency cases, and they are professional. These jobs get people to love and respect them. They work in a large building and they usually do, and they have to stay there a while to help people. Yes, I believe that that's the end of your talk, right? So now will be the time for the contestants guess the job of your. So listen to my signal. 1, 2, 3, go. Yes, Quân, what is the job that Phương Dung just mentioned? She mentioned doctor. Doctor, is that the job that you just described? Yes. It is Yes, right. yes, it's a doctor. Can you translate into Vietnamese? What is the doctor? Bác sĩ. Yes, the doctor, or in Vietnamese, bác sĩ, is the job that Phương Dung mentioned, and your answer is correct. And now we will be listening to some of the comments from the church about your talk. Phương Dung, what do you think about her performance? Yeah, thank you, Phương Dung, for your presentation. The good point in your presentation is the content. The content was quite clear and to the point. I also like the way you structure your ideas and put it in a very logical one. However, be more energetic in speaking, okay? And you should put stress on the words and go with the intonation in the sentence to make it more attractive when you deliver a speech. You know my point? Thank you, the church, for your comments on Phương Dung performance. And now will be Dong Quân turn. Are you ready for your 1 minute to talk about your job? Yes. Yes. Your 1 minute starts. In this job, you are to operate and control aircraft, transporting passengers over long distances, like from country to country or from province to province. You would work in a large and wide building, and usually during your work, you would work with another person to ensure safety and efficiency. They would assist you with things like navigation, communication, and other critical tasks. I am finished. Yes, that's the end of Dong Quân performance, the one's talk about the job. I'm quite sure what the job that Dong Quân mentioned is, but let's see if your friends can guess what it is. Now the time for you guys. 1, 2, 3, go. Yes, Phương Dung, what is the job? I think it is pilot. What does it mean in Vietnamese? It means phi công. I want to have the confirmation from Dong Quân. Is that the correct one? Yes, it is correct. Yes, congratulations. Phương Dung is pilot or phi công in Vietnamese. And now I believe that the church will have a lot of things to say to Dong Quân talk. What do you think? Hello, Dong Quân. Yeah, to be honest, I must say that I really, really, really like your voice. Yeah, a kind of native one, and
you went smoothly with your presentation. You structure your points in a very clear way. I like it totally. Just one tip for you that may help you to improve in the future. You should be mindful with the time. Here you just spent earlier about nearly 30 seconds, means half the time, right? Be careful about the time management skills when you make presentation. Yes, thank you, the church, for comments on Dongkwon's performance. And I think Dongkwon has just set a quite high standards for all the contestants in this competition with the speaking skills. But now, let's listen to Haidang's talk about his job. Are you ready for your 1 minute? Yes. Anyway, I still like your energy from you, Haidang, and your 1 minute starts. I want to be this job in the future. I want to fly in the space and explore the space. When I was a child, I see the space and I want to fly with the no oxygen. And I want to work in the big company to get and fly to the space. Is in. Yes, thank you, Haidang, for your talk about a quite interesting job. Let's see if your friends can guess it or not. Now the time for you guys. 1, 2, 3, go. Yes, Gwen, what's that? He mentioned the job astronaut. Astronaut, is that your answer? Yes. Do you know what does it mean in Vietnamese? I forgot what it meant though. Thank you, Dongkwon. I think it's astronaut, but unfortunately, you cannot give the Vietnamese version of it, so you cannot have the points. But Haidang, can you help him to translate into Vietnamese? Yes. The astronaut mean phi hành gia in Vietnamese. Yes, astronaut, which means phi hành gia in Vietnamese, the full correct answer from Haidang's talk. But let's see the church's comments on his performance. What do you think? Hello, Dan. Thank you for your presentation. I think you delivered a very clear presentation, a clear speech. However, one thing I think you should be mindful here is the speech. You know, you talk a little bit fast, and sometimes you get stuck. It's not attractive enough. So let's make it go smoothly to keep up with the ideas. Okay? Thank you for the comment. Yeah, thank you the church for your comments on Haidang's performance. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần thi thứ hai, phần thi Tôi là ai Career Quest, và bây giờ là số điểm của các bạn trong phần thi này. Bạn Hải Đăng giành được số điểm là 70 điểm. Bạn Phương Dung với phần thuyết trình được 70 điểm và được thêm 30 điểm của phần đoán đúng nghề nghiệp của bạn Đông Quân. Bạn có tổng số điểm trong phần thi này là 100 điểm. Bạn Đông Quân với phần thuyết trình được 90 điểm và có một lần đoán đúng nghề nghiệp của các bạn thí sinh còn lại. Bạn đã mang về số điểm là 120 điểm. Xin được chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta. Và qua hai phần thi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, tổng kết số điểm của các bạn thí sinh hiện giờ như sau. Bạn Hải Đăng đang có tổng số điểm là 120 điểm. Phương Dung đang có số điểm là 180 điểm và đang tạm dẫn đầu với số điểm là 210 điểm. Xin được chúc mừng Đông Quân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần thi ô chữ bí ẩn Puzzle Hunt. Phần 3. Ô chữ bí ẩn Puzzle Hunt. Chương trình sẽ đưa ra 6 từ vựng. Mỗi từ vựng là một dãy ô chữ được gợi ý bằng một hoặc một số chữ cái và một gợi ý liên quan đến từ vựng đó. Thí sinh có 30 giây suy nghĩ và trả lời. Nếu đọc và dịch đúng ô chữ trong 10 giây đầu tiên, thí sinh giành được 30 điểm. Trong 10 giây tiếp theo, thí sinh giành được 20 điểm. Trong 10 giây cuối cùng, thí sinh giành được 10 điểm. Sau 30 giây, nếu thí sinh không đoán được ô chữ hoặc không đưa ra câu trả lời, hai thí sinh còn lại bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, giành được 10 điểm từ điểm của thí sinh có lượt trả lời. Mỗi thí sinh có 2 lượt đoán ô chữ và có quyền đặt 2 ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng nhân đôi số điểm,
trả lời sai hoặc không có câu trả lời, trừ 20 điểm. Trong phần thi ô chữ bí ẩn, chương trình sẽ đưa ra 6 từ vựng. Mỗi từ vựng là một dãy ô chữ được gợi ý bằng một hoặc một vài số chữ cái. Và chủ đề của ô chữ bí ẩn đó là nông thôn, countryside. Và thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ô chữ bí ẩn đó chính là Đông Quân. Before we come to your first word, what do you think about putting a hope star right now? Yes, Đông Quân has raised the hope star, and I hope that you will answer the word correctly, okay? And now will be your first word on the screen. What is that? This is a place where people live close together with many houses. Yes, what's that? Village. Nông thôn à? No, it's not. Unfortunately, your Vietnamese translation is not correct. So, all the contestants, 1, 2, 3, go. Okay, Đăng, what's that? Is village mean dân làng ạ? Yes, it's village, which means làng, or to be in a full term, it would be ngôi làng in Vietnamese. Yes, village, a place where people live closely together with many houses. Now, before we come to the second word, a hope star or not from you? No. No? No. Okay. Now, the second word for Đông Quân on the screen, please. This is a large area of land where farmers grow crops. Field means gì nhờ? I can't remember. All right. So it seems like Đông Quân cannot have the Vietnamese translation of the word. Now, the time for all the contestants. 1, 2, 3, go. Okay, Hải Đăng, what's that? Is field mean cánh đồng? Yes, it is the word that we are talking about. It's a field, a large area of land where farmers grow crops. That's the end of your turn, and now will be Hải Đăng turn. 2 times in a row that you seize the chance from your friends. Are you afraid of being seized chance back from your friends? I think yes. You should be. But before we come to your word, any hope star right now? No. On a second thought, I believe that you changed your mind. But anyway, it's your choice. The first word for you on the screen, what is that? It is Is buffalo mean con trâu? Yes, it's buffalo, which means con trâu in Vietnamese. Congratulations. An animal considered a companion of farmers, and very quick. You ring the bell, answer correctly, translate correctly. At a very few seconds passed. Great job. You should put hope star. No, But on a second thought, you changed your mind. How about now for the second word? Hope star. I don't want minus 20, so I won. Okay, you don't want to be minus 20 points. That kind of a strategy. The second word for Hải Đăng on the screen, what is that? It is a place where farmers both grow crops and raise livestock. Time is up. It seems like you don't have the answer. The right for other contestants. 1, 2, 3, go. Phương Dung, what is the word? I think it is farm vườn. Farm, vườn. Thửa ruộng. Unfortunately, it's not the correct Vietnamese translation. The word, yes, absolutely, it's farm, but it should be translated to Vietnamese as nông trại. Yes, and Hải Đăng, that's the end of your turn, and now will be Phương Dung's turn. Before we come to the first word of your turn, are you thinking of having a hobo star? No. No.
The first word for Phương Dung on the screen, what is that? This is a common crop cultivated in the countryside. Okay, the time for all the contestants. 1, 2, 3, and go. Yes, Quân, what's that? My answer is rice. It means lúa gạo, or cây lúa. Okay, that's the correct answer. Rice, which means lúa, thóc, gạo in Vietnamese. And Phương Dung, this will be your last chance. What do you think about putting a hope of star? No. No. Okay. The second word for Phương Dung on the screen, what is that? This is a common characteristics of the countryside that starts with the letter P. Time is up. Now for other contestants. 1, 2, 3, go. So it seems like nobody has the answer. The word that we are talking about is peaceful. Peaceful, which means yên bình in Vietnamese. Peaceful. And that's also the last question for Phương Dung and also for all the contestants in this round. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ 3 và bây giờ là tổng kết số điểm của các bạn trong phần thi này. Bạn Hải Đăng giành được số điểm là 50 điểm, Phương Dung bị trừ 10 điểm, Đông Quân bị trừ 30 điểm. Vậy qua cả 3 phần thi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, tổng kết số điểm của các bạn hiện giờ như thế nào? Bạn Hải Đăng đang có số điểm là 170 điểm. Bạn Phương Dung đang có số điểm là 170 điểm. Và Đông Quân đang có số điểm là 180 điểm. Xin được chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta. Và với Hải Đăng và Phương Dung, hai bạn đang đều có số điểm là 170 điểm. Để phân định xem thí sinh nào sẽ giành giải nhì và giải ba của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi phụ. Trong phần câu hỏi phụ, MC sẽ đọc câu hỏi. Kể từ lúc MC đọc câu hỏi, các bạn sẽ có quyền bấm chuông để giành quyền trả lời. Phần thi này sẽ có nhiều nét tương đồng với phần thi đầu tiên của chúng ta, phần thi 60 giây thử thách. Các bạn thí sinh đã nắm rõ phần luật chơi của câu hỏi phụ hay chưa? Are you ready? Yes. Phương Dung ready? Yes. Okay. The question is, what natural heritages in Vietnam are recognized by the UNESCO? 1, 2, 3, go. Phương Dung, what is that? I think it is Hội An. Hải Đăng, you still have the chance because it's not the correct answer. I don't have any answer. Yes, that's why. Hội An is not the correct one, so we will come to the second question. Alright, the second question. In which year was Hội An recognized as a World Cultural Heritage by the UNESCO? 1, 2, 3, go. Hải Đăng. 1999. Yes, that's the correct answer. 1999 is the year that Hội An was recognized as a World Cultural Heritage by the UNESCO. Yeah, and finally we have the second prize. Thí sinh giành được giải 3 chung cuộc của chương trình thử thách tiếng Anh The English Challenge. Xin được chúc mừng bạn Phương Dung. Và thí sinh giành được giải nhì của chương trình thử thách tiếng Anh The English Challenge. Xin được chúc mừng thí sinh Hải Đăng. Và thí sinh với số điểm cao nhất cũng là thí sinh giành được giải nhất của chương trình thử thách tiếng Anh The English Challenge. Xin được chúc mừng thí sinh Đông Quân. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua cả 3 phần thi trong chương trình ngày hôm nay và mang đến những phần thi rất thú vị. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị khán giả và các bạn thí sinh đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình thử thách tiếng Anh The English Challenge. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!